Students, coming to next topic, that is under P block elements, we have next group 16 elements. Okay na? In the last we learnt about group 15 elements, that is nitrogen family. Here group 16 element, this is called oxygen family. Since oxygen is the first element, we generally call this group 16 as oxygen family. So totally here also we have 5 elements. These group elements are generally called chalcogens. Why these are called chalcogens? Because chalcogen refers to ore forming elements. Okay na? So from this we are going to get ore. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಓರ್ ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಸಲ್ಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಓರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಹೆನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ chalcogens, ore forming elements. Okay na? Now coming to which are the elements present in group 16. So firstly we have oxygen. Here the atomic number is 8. Oxygen. Next sulfur. Sulfur atomic number 16. Then selenium. Selenium atomic number 34. Then tellurium. Tellurium atomic number 52. Then polonium. Polonium atomic number 84. Okay na? So these 5 are the elements under group 16 elements, commonly called as chalcogens because those are ore forming elements. Okay na? ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಓರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ore forming elements. So commonly we are going to call this as oxygen family. Okay na? So coming to the occurrence. So where we are going to get these elements? Okay na? So firstly we have oxygen. As you already know, it is the most abundant element, means comparatively ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಇರೋದು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಥರ ಇದು ಕೂಡ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಏರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಈವನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ದ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ that contains some amount of oxygen. Actually oxygen, it is having one allotrope, that is O3, known as ozone. Okay na? Ozone anta karitivi. So ozone is the allotrope of oxygen, which is having a composition O3. Okay na? Next coming to sulfur. So sulfur is least abundant element. So ಈ group wise comparatively ನಮಗೆ oxygen is most abundant, whereas sulfur is least abundant. It is present as sulfate and sulfide minerals. As I already told, in the form of ore or mineral we are going to get in the form of sulfides, right? So sulfate ಮತ್ತು sulfide ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ores ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. Clear? So for example we have gypsum, that is calcium sulfate, hydrated calcium sulfate, then hydrated magnesium sulfate, that is Epsom, then barium sulfate, bariate, then galena, lead sulfide, then zinc sulfide, that is zinc blend, then copper pyrites, CuFeS2. So maximum ಎಲ್ಲ ಓರ್ಸ್ ನಮಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ sulfur is also present in the organic materials, particularly example egg, garlic, onion and mustard. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈವನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. Then coming to selenium and tellurium. So selenium and tellurium, these are the rare metals present in the earth crust. Okay na? So in the form of metal selenites and metal tellurides. Okay na? ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. As you already know, polonium, it is a radioactive element. Okay na? So this is about the occurrence of group 16 element. So among group 16, oxygen is most abundant in nature and sulfur is least abundant in nature. Next coming to the atomic properties. So under atomic properties we have first one, electronic configuration. So the general representation or general formula of electronic configuration of these group 16 elements is in noble gas NS2 NP4. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲು ನಮಗೆ NS2 NP ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ.
So the general electronic configuration of group 16 elements is noble gas ns2 np4. ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ 15ಅಲ್ಲಿ ns2 np3 ಇತ್ತು. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಟಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ns2 np4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ. Atomic and ionic radii. So what happens down the group? Actually atomic or ionic radii anta ಬಂದ ತಕ್ಷಣ down the group it increases ಅಲ್ವಾ, because there is a increase in the atomic number. So atomic number increase ಆದಂಗೆ atomic radius or ionic radius increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. Then we have ionization enthalpy. Ionization enthalpy. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ 15ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆನಾ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ 16 ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರೂಪ್ 15 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು, np3 ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫುಲ್ ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಮಗೆ ಪೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ compared to group 15 elements, group 16 elements are having less ionization enthalpy. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. Clear. Hence ionization enthalpy of group 16 is less compared to group 15. Next we have electron gain enthalpy. So electron gain enthalpy actually it decreases down the group due to increase in the atomic size and decrease in electronegativity. Okay na. So electron gain enthalpy anta bandrunu enagutte namige it decreases down the group, that is due to the increase in the atomic size. Okay na. So particularly here oxygen is having very less electron gain enthalpy, that is due to small size. Okay na. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ it is having very less electron gain enthalpy. Clear. So that is due to its small size. Then the electrons are added which are repelled by already existing electrons. Okay na. So already ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ರಿಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. Next we have electronegativity. So electronegativity anta ಬಂದ ತಕ್ಷಣ here particularly the electronegativity is very high in group 16 elements compared to the next group. So next group ಅಂತಂದರೆ group 17, that is halogens ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is having higher electronegativity. So usually down the group the electronegativity decreases due to increase in the atomic size. So same reason ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನೇಚರೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ದೋಸ್ 3 ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. So what happens the metallic nature? So it increases down the group. Particularly here oxygen is the most electronegative element. Okay na. Oxygen is the most electronegative element. So the metallic nature decreases down the group. Decreases down the group. So basically oxygen and sulfur, that is non-metal,
Celerium and tellurium are metalloids. Polonium, it is a metal. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, oxygen and sulfur both are non-metal. Selenium and tellurium, that is metalloids. Metalloids means the conductivity lies between metals and non-metals, whereas a polonium, it is a typical metal present in group 16 elements. Okay na? Next, coming to melting point and boiling point. Melting point and boiling point. So what happens the melting point and boiling point? Usually or generally it increases down the group, that is due to increase in the atomic size. Okay na, atomic size increase adange namige melting point and boiling point both increases. Okay na, so don't confuse, atomic size namige increase adange melting point and boiling point increase agutte. Then here particularly melting point and boiling point of oxygen is very less compared to other elements. Okay na, so why? Because oxygen particularly it is a diatomic element. So comparatively ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಲ್ಫರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಾ ಅಟಾಮಿಕ್, S8 ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ನಾವು O2 ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಲ್ಫರ್ S8 ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಯಾಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲ್ಫರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಾ ಅಟಾಮಿಕ್ S8 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ it increases down the group, that is due to increase in the atomic size. Okay na, so this is about the atomic properties or general properties about group 16 elements. In the next class we are going to discuss about the chemical properties, that is oxidation state, reactivity towards hydrogen, oxygen, halogens and all.